how we overcome. Yes. One more time. This is how we overcome. This is how we overcome. Yes, Lord. This is how we overcome. 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 Amen. Oh, Daddy, Morning today to is dancing. Thank God it's Monday. Salamat sa Lord sa bago nga kasog kakabuhi nga ginatagya sa aton tanan. So going to school kami anay sa akon nga batangtang. Arat, diba? Sa kanami, no? Nga ang Ginoo nagatag naman sa ato sa panibag-o nga kusog. Pag bago nga kabuhi nga dapat naton pasalamatan sa Ginoo. So praise God for another life. Amen. Another day to celebrate His goodness and His faithfulness. Amen, amen, amen. So, Amen. kanami isang basang kanta. This is how we overcome. And kagina no, sa Psalm 30 verse 11, ang bada, you have turned, sino na nga you? It is God. He has turned our mourning into dancing, and our sorrow into joy. Amen. Yes, kagkanami isang mensahe sang aton nga po, sa pulong ni Lord, sa message ni Lord. So, by the way, how's everyone doing? Kamusta ang inyo nga mga simana? Ang Sunday nyo, nagsililimba na ta? Sunday, Monday, subong dati. Kagapon, Sunday kagapon. So, today is Monday. Anyways, thank God it's Monday. It's just a moment nga din ta makapasalamat anay kadali kay Lord. Get rid of the Monday sickness. Yes. Amen. Wear one verse a day. Oh. Keeps your worries away. Yes. That's simple. Yes, so kanami no nga today is Monday. So kanami gid nga makabulay-bulay tanay sa pulong sang Ginoo. So salamat sa basang Psalms 30. I have a word no nga halin of course ako lang mabasa pero halin sa pulong sang Ginoo. Sa Psalms 30 verse 11 and 12. Basahon ko lang kadali. Siling niya di, you have turned my mourning into dancing for me. You have taken off my sackcloth and clothed me with joy. So it's God who gives us joy sa kabuhi natin every day. Choose joy over anything else, no? Sa piyak sa mga problema. Sino may mga problema, present, amen. But we all still have the option to choose what is better. And choosing joy is, for me, para sa ako niya personally, no, kanami gid nga ang kalipay halin sa Ginoo ang aton nga pilion. So let's continue to rejoice in the Lord always. Let us continue to choose joy and peace and love, because love prevails. Ang love sang Ginoo ang maga-prevail sa adlaw sang kabuhi natin. Di ba, Daddy? Amen, amen. So, again, maski anong kakalatabo, things may seem out of control, but God can always turn our sorrow into joy. Yes. Kung ano man ang mga kasubo na aton na subong, kung ano mga sitwasyon ta, ano mga problema, He can turn things around. So wala sang imposible kay Lord. Amen. So patayon Japo ng salig, wala man ta sang iba niya saligan. Pero sa kalibutan, temporary lang ganyan ang tanan niya nga bagay. Yes. So eventually, matubang ta face to face, one on one kay Lord. At siya lang di dyan perme ang may control sang tanan. Yes, so that's it for today. I hope that you start your week right, because it's the first day, actually second day na, kaya Sunday is the first day, but still it's the first days, mostly it's the first day of the work. So pasalamati ang imo nga obra, may kalipay nga nagaobra,
may kalipay nga nag-duty. Kaya para maging mamag-an ang imong obra. Di ba, Daddy? So kami nga, hectic na naman ang schedule naman for this week, but still, we choose to thank God for everything that He has done in our lives. So, I hope and I pray that you have a productive week and a godly week as well. And may the Lord bless you all. So, again, this is Nang Lani. And this is Dong Jess. And this is, amen, hindi gali. Thank God. Thank God it's Monday. We're one verse a day. Keeps your worries away. Yes, thank you, Lord. Have a blessed day. God bless.